So properties of carbohydrates. Yesterday we have seen classification. Carbohydrates are polyhydroxy aldehydes and ketones are their derivatives. So monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides we discussed. So here carbohydrates they exhibit some properties. So among them D and L isomers. What is isomers? So isomers are the compounds having same molecular formula but so different structure. Okay. So here D and L isomers are mirror images of each other. Okay. Simple. This one line is so important. And here the spatial orientation of H and OH groups are the carbon atom. Okay, for example, in glucose, fifth carbon. So position of OH and H, whether it is left or right. Okay, so based on that, so the name is D or L isomer. They are called. So here, yeah, here you can see. So this is D glucose and L glucose. Here this is fifth carbon. So this is first, second, third, fourth, fifth. If you observe these two, okay, both are similar except this one. What is that? The position of the fifth hydroxyl group is different. Here it is dextro side. Okay, the OH group is dextro means right side. This is levo side. OH group is left side. So the fifth carbon or the last but one carbon of a monosaccharide hydroxyl group is, if it is right side, that is D form, D isomer. If it is left side, that is L form or L isomer. So D for dextro, L for levo. Okay, so here you remember that D glucose is the biologically active, metabolically active. So the living beings can utilize only D glucose. So that is about DL and L glucose molecules. Yeah, yeah, stereoisomers. Okay. So yesterday I told you compounds having same chemical formula but differing in spatial structural configuration are known as stereoisomers. So you may not understand the definition. Okay. So here, if you observe this structure, it is 2D image. Okay. Here we can see that H and this one, all are in same plane. But in a three-dimensional, in a space, okay, this OH may be different in different direction, and this H may be in different direction. This is different direction, this is different direction, like that. Okay, so here, and in another one more important thing is asymmetric carbon that decides how many stereoisomers can be formed by a single monosaccharide. Okay, so here there is a simple formula for that. What is, first of all, in the starting yesterday class, I have told you that having, you know, four different what we call the functional groups and a carbon. Here H, OH, CHO, CH2OH, OH, H, CHO, CH2OH. So here this is a single asymmetric carbon. The నాలుగు different
ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటే దాన్ని ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఈ డి గ్లిజరైడ్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ అండ్ ఎల్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ అనేటువంటి సో రెండు స్టీరియో ఐసోమర్స్ అంటే స్పేస్లో అవి రెండు రకాల ఐసోమర్స్గా మనకు కనిపిస్తాయి. సో దానికి ఒక ఫార్ములా ఏంటంటే సింపుల్గా ఎన్ని ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అని అంటే సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఈజ్ 2 to the power of n. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ one asymmetric carbon is present. Here, this is one asymmetric, two asymmetric carbon, three asymmetric carbon, four asymmetric carbon. In a glucose molecule, four asymmetric carbons are present, 2 to the power 4. Okay, so almost 16 stereoisomers can be formed. Just wait, I'll show one image of glucose stereoisomers. Just wait. Okay. Yeah, here the enantiomers are just like D and L isomers of monosaccharides, but they are also, you know, mirror images, but they are not superimposable. Whereas these D and L isomers, they are almost superimposable, except on last but one carbon. Okay, here only the change can be seen. So due to this change, they look like mirror images. Otherwise, they are similar. Okay, so they are not complete mirror images. Okay, so అవి ఒకదానిపైన ఒక they are almost superimposed except on fifth carbon. But whereas enantiomers, they are complete mirror images and they are not at all superimposable. దీన్ని తీసుకొచ్చి దీనిపైన పెడితే అవి ఒకదాన్ని ఒకటి సేమ్గా ఉండవు. They are called enantiomers. And then optical activity. Okay, if a plane polarized light is passed through a carbohydrate solution, okay, if it rotates the plane polarized light to the right side, okay, so that kind of activity of that monosaccharide is called, so if it is right, if it bends right side, that is dextrorotatory optical activity. If it bends left side, it is levorotatory type of optical activity. Dextrorotatory is indicated by plus and small d. Okay, levorotatory is indicated by minus and small l. Okay, so yeah, sometimes what happens if the compounds are of two, some are dextrorotatory, some are levorotatory. So 50% dextrose, 50% levorotatory are present. So such kind of mixture is called racemic mixture. This is not much important point. I'll stress all the important point after the class. Okay. So this is most important, the topic in the this, carbohydrates, that is about the epimers. What are epimers? When sugars or monosaccharides are different from one another only in configuration with regard to a single carbon atom, they are called epimers. DL isomers ki వీటికి తేడా ఉంటుంది. So you might be confused, but I'll explain here. Okay, so here, what are epimers? If you see this glucose, this is D glucose. Okay, RL.
ఆర్ఆర్ ఆర్ఎల్ఆర్ఆర్. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్లయితే సెకండ్ కార్బన్లో ద OH group in the D-mannose is towards left side. The OH group in the D-glucose is right side. Okay, so the remaining is same. OH, OH, H, 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 H. Here, H, H, OH, 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 CH2, CH2, CH4, CH4. అంటే ఒక సింగిల్ కార్బన్ పైన అది ఏదైనా కావచ్చు. అంటే ఇందులో సెకండ్ పొజిషన్‌లో ఇది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎపిమర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ సమ్‌టైమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. సో OH, OH, H, H. ఓకే, ఫోర్త్ కార్బన్‌కి వచ్చేసరికి OH ఈజ్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, హియర్ OH is on left side, OH is on right side. OH is on left side on fourth carbon in D-galactose. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఎల్ ఐసోమర్స్ లో అవి రెండు సేమ్, రెండు గ్లూకోజ్లే. ఓకే, సో ఓన్లీ ఫిఫ్త్ కార్బన్ లో మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అదర్ దెన్ the fifth carbon, if at all any difference is there, they are called epimers. When sugars are different from one another only in configuration with regard to any single or a single carbon atom, they are called epimers. వాటిని మనం epimers అని పిలుస్తాం. For example, glucose and mannose. Glucose and mannose, this is very, very important, are an epimeric pair which differ only C2, carbon 2. Carbon 2 లో మాత్రమే they differ. Okay, so they are called C2 epimers. C2 epimers. So C2 epimers కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది అడిగారు కూడా. ఓకే, సో here D-glucose, D-mannose are C2 epimers. Okay, so D-glucose, D-galactose are C4 epimers. Okay, so that's it. So these are the carbohydrates. So what are some important points regarding the carbohydrates? I'll stress ఒకసారి చూడండి. Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones. That is important. Okay, so their main sources are these three only: grains, cereals, and tubers. Okay, so yeah, optically active compounds and polyhydroxyaldehydes are ketones, and this is hydrogen and carbon. Yeah, the ratio is 1:2:1. That is one important point, and this is empirical. This is GK question, and Mollis test is the most general identification test, right? And yeah, so glucose is the immediate, so what we call the energy compound. Yeah, reserve food material for animals. Glycogen. So simplest sugars are monosaccharides. Yeah, aldoses, ketoses, the monosaccharides in their classification. Here you remember this one. So ribose is a monosaccharide which is a aldopentose. Okay, so ఇది ఒక aldopentose. ఎందుకు ఆల్డో అన్నాము అంటే అందులో ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఇందులో ribose is a aldopentose. It is present like DNA and RNA.
సో మనకు తెలుసు గ్లూకోజ్, గలక్టోజ్, నానోస్, ఈ మూడు, దీస్ త్రీ ఆర్ ది సో ఆల్డో హెక్సోజెస్. అండ్ ఫ్రక్టోజ్, దీన్ని మనం ఫ్రూట్ షుగర్ అంటాం, గుర్తుంచుకోండి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ketohexose. And ribulose, it is seen in ribulose and erythrose. These two are seen in photosynthetic pathways, plant photosynthetic pathways. Photosynthetic pathways లో మనకు కనిపిస్తుంటాయి. Okay, so these are some of the important compounds. And then, yeah, triose glyceraldehyde, the simplest of all carbohydrates are deglyceraldehyde and dihydroxyester, which are trioses. Tetroses are erythrose, erythrulose. Pentoses are so ribose. You remember that? Yeah, xylose, ribulose, xylulose. Okay, so ఇక్కడ ఇవి రెండిట్లో keto group ఉంది. These are the ketopentoses. These two are the aldopentoses. Yeah, so here hexoses. Yeah, aldohexose example glucose. Remember, this is ketohexose is fructose, which is a fruit sugar. Remember, పళ్ళల్లో ఉండే షుగర్ ఏంటి? కార్బోహైడ్రేట్, మోనోసాకరైడ్ ఏంటి? ఫ్రక్టోస్. And these are the Havar structures or cyclic structures. So the count is from here 1, 2, 3, 4, 5. So this one is sixth carbon. Okay, this is furano structure. So due to keto group. Okay, so it looks like this, right? So here first carbon, second carbon, third carbon, fourth, fifth, sixth. Okay, this is galactose, and here remember this is alpha. This is alpha glucose. ఎందుకు OH ఫస్ట్ కార్బన్ మీద కింద ఉంది. ఒకవేళ స్ట్రైట్ చైన్ ఫార్ములా అయితే రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ OH పైన ఉంటే అది బీటా గ్లూకోజ్. స్ట్రైట్ చైన్ ఫార్ములా అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది. Yeah, oligosaccharides. Yeah, here this is important. So this is a maltose, this is a glucose, this is a glucose. The bond is found between first carbon and fourth carbon, and the bond that is formed between two monosaccharides is called glycosidic bond. And here the alpha carbon is participating. Okay, so alpha first carbon of the first molecule, fourth carbon of the second molecule. So the bond is alpha 1,2,4 glycosidic bond. It is most common in all the polysaccharides and most of the disaccharides. ఇది ఆల్ఫా 1,4, ఇది బీటా 1,4. చూడండి ఇక్కడ బీటా పోర్షన్ లో హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ కార్బన్ కి ఫోర్త్ కార్బన్ కి సో మధ్య రియాక్షన్ జరిగి, ఓకే, బీటా హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ఫా హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ మధ్య రియాక్షన్ జరిగి సో ఇట్లా జెడ్ షేప్ లో బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో గ్లైకోసిడిక్ బాండ్. ఇదేం బాండ్? ఇది గ్లైకోసిడిక్ బాండ్, బట్ బీటా గ్లైకోసిడిక్ బాండ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. యా, డైసాక్రైడ్స్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పిన. గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ మాల్టోస్. యా, ద బాండ్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ a maltose is alpha 1,2,4 glycosidic bond. ఇది బై హార్ట్ చేయాలి, కళ్ళు మూసుకొని. లాక్టోస్ విచ్ ఈస్ ఏ మిల్క్ షుగర్ అని పిలుస్తాం, మిల్క్ లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ గ్యాలక్టోస్ అండ్ గ్లూకోజ్. And here the beta carbon participated here. So beta 1,2,4 glycosidic bond lactose లో ఉంటుంది. ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఇందాక చెప్పిందానికి ఆపోజిట్. ఇక్కడ ఆల్ఫా, ఇక్కడ బీటా. ఓకే, సో లాక్టోస్ బీటా అండ్ మాల్టోస్ ఆల్ఫా. Sucrose. So here this is alpha, but the bond is alpha 1,2,2 glycosidic bond between glucose and fructose. Sucrose is made up of glucose and fructose. These are important points. Yeah, so cane sugar is sucrose, milk sugar is lactose, malt sugar అంటే బార్లీ లో ఉండేటువంటి షుగర్ మాల్టోస్. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి. లాక్టోజ్ మాల్టోజ్లు రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్. సుక్రోజ్ ఇస్ నాట్ ఏ
reducing sugar. Yeah, so trisaccharide example raffinose, tetrasaccharide stachyose, pentasaccharide riboscose. Yeah, so what is the reducing sugars with free aldehyde and ketone groups? Okay, free aldehyde group కానీ ketone groups కానీ ఉంటే వాటిని reducing sugars అంటారు. Example maltose and lactose. Okay, so non-reducing sugars with no free aldehyde or ketone groups, sucrose and trehalose. Okay, this trehalose will come again in the digestion. Homopolysaccharides అంటే అన్ని సేమ్ రిపీటింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ స్టార్చ్, గ్లైకోజన్, సెల్యులోజ్, ఇన్యులిన్, డెక్స్ట్రిన్, డెక్స్ట్రాన్. స్టార్చ్ ఇస్ ద స్టోరేజ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్. ఇది టూ ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది, అమైలోజ్ అండ్ అమైలోపెక్టిన్. గుర్తుంచుకోండి, అమైలోజ్ అనేది స్ట్రైట్ చైన్, దీని సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది స్టార్చ్ లో 10 to 20%. అమైలోపెక్టిన్ అనేది బ్రాంచ్డ్ ఫార్మ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది స్టార్చ్. Yeah. So here the branching amylopectin లో branching ఉంటుంది చూడండి. గ్లూకోజ్. 1,4 గ్లైకోసిడిక్, 1,4 గ్లైకోసిడిక్, 1,4 గ్లైకో. పక్క పక్కన ఉన్న గ్లూకోజ్లు 1,4 ఆల్ఫా, 1,4 గ్లైకోసైడిక్ లింక్ తో అవి అటాచ్ అవుతాయి. ఎక్కడైతే బ్రాంచింగ్ ఫామ్ అవుతుందో ఆల్ఫా 1,6 గ్లైకోసైడిక్ లింక్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. Glycogen is the reserve food material for the animals. Okay, that is stored in liver and muscle. Yeah, this is the glycogen structure. It is more of a amylopectin type of compound. The cellulose. Cellulose is the supporting tissue of plants. Their, we all know that their cell wall is made up of cellulose. Cellulose is generally not digested by the most of the mammals. Okay, it is digested by separate enzyme cellulase, which is produced by microorganisms. Anyway, సెల్యులోజ్ కూడా గ్లూకోజ్ తోనే ఫామ్ అవుతుంది, స్టార్చ్ కూడా గ్లూకోజ్ తోనే ఫామ్ అవుతుంది, తర్వాత గ్లైకోజన్ కూడా గ్లూకోజ్ తోనే ఫామ్ అవుతుంది. డిఫరెన్స్ ఈస్ బాండ్. ఇక్కడ బీటా 1,4 గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ ఉంటే, ఓకే, స్టార్చ్ లో ఆల్ఫా 1,4 గ్లైకోసైడిక్ లింకేజ్ అనేది. Beta 1,4 linkages are hydrolyzed by the enzymes cellobiase. Actually, cellobiase, which is absent in animal and human digestive system, hence cannot be digested. Okay, cellulose అనేటువంటి. సో దీన్ని cellobiase ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే cellulase పిలుస్తాం. రైట్. ఇన్యులిన్ ఇది ట్యూబర్స్ లో ఉంటుంది. ఇందులో ఇప్పటి వరకు అన్ని గ్లూకోజ్ పాలిసాక్రైడ్స్, ఇది డిఫ్రక్టోజ్ పాలిసాక్రైడ్ అన్నమాట. ఫ్రక్టోజ్ అనేటువంటి చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటుంది, రిపీటింగ్ యూనిట్ గా ఉంటుంది ఒకటే. రిపీటింగ్ యూనిట్. ఇట్ ఈస్ ద పాలిమర్ ఆఫ్ డిఫ్రక్టోజ్. ఇది ట్యూబర్స్ లో ఆనియన్, గార్లిక్ వంటి వాటిలో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ క్లినికల్లీ యూజ్ టు ఫైండ్ రీనల్ క్లియరెన్స్ వాల్యూ అండ్ గ్లూకోజ్ జిఎఫ్ఆర్. So this point is not. So dextran, what is dextran? Yeah, these are highly branched homopolymers of glucose units with 1,6 glycosidic bond, 1,4 glycosidic bond, and 1,3 glycosidic bonds are seen. So highly branched structure is called dextran, and this is very very famous. Exoskeleton of crustacea is made up of chitin. Chitin is a homopolymer of N-acetyl glucosamine. Okay, and the bond is beta 1,4 glycosidic linkage. Okay, so additionally N-acetyl glucosamine is also seen to form a chitin. Chitin is the exoskeleton of all the insects, crustaceans. Okay, so that helps the body of the insects. Chitin is a homopolysaccharides. Okay, and then heteropolysaccharides agar. Okay, it is prepared from seaweed, right? So it contains glucose, galactose, and other sugars also. అందుకే దాన్ని heteropolysaccharides అని
పిలుస్తాం, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ టిష్యూ కల్చర్. అండ్ హైల్యూరోనిక్ యాసిడ్, ఇందులో ఇవి రెండు యూనిట్స్ ఏంటి, గ్లూక్రోనిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎలిస్టైల్ గ్లూకోజమైన్. ఓకే, ఫస్ట్ రెండు జాయిన్ అవుతాయి. సో వీటితో పాటు ఇంకో రెండు సేమ్ ఇలాగే ఉంటాయి, సేమ్ ఇలాగే ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సో హైల్యూరోనిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ లూబ్రికెంట్ ఇన్ జాయింట్ క్యావిటీస్. హైల్యూరోనిక్ యాసిడ్ అనేది జాయింట్ క్యావిటీస్ స్మూత్గా ఉండడానికి. ఓకే, it participates in the formation of lubricant. Okay, so heparin is also a heteropolysaccharide which is made up of sulfated glucosamine, sulfated iduronic acid. Okay, so these are again repeated to form heparin. Prevents blood clotting in the blood or blood vessels. Yeah, it is a natural anticoagulant. అది ఒక న్యాచురల్ యాంటీకోయాగులెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ డి అండ్ ఎల్ ఐసోమర్స్ సిస్టమ్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ సెపరేటెడ్, yeah, so these are the if the fifth carbon is changed, so the position of the hydrogen hydroxyl group, that is D. If it is right side, that is D glucose, left side is L glucose. Which is the biological important glucose? Glucose. Yeah. So how many asymmetric carbons are present? So based on them, so the number of stereoisomers are produced. Example, glucose has 4, so 16 stereoisomers are formed. Enantiomers are also a kind of mirror images. They are completely mirror images. Okay. So whereas the D and L isomers are, they are mirror images but not complete. They are superimposable molecules ఒకదానిపైన ఒకటి అటాచ్ చేయబడతాయి, బట్ సో దే డిఫర్ ఆన్ ది ఫిఫ్త్ కార్బన్. సో దెన్ optical activity. Here the presence of asymmetrical carbon atom causes optical activity. When a beam of plain polarized light is passed through a solution of carbohydrates, it will rotate the light either to right or left. So, depending on the rotation, molecules are called dextrorotatory. If it is right side, that is dextrorotatory. If it is left side, that is minus or levorotatory. That is optical activity of carbohydrates. Yeah, so ఒక సొల్యూషన్లో ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ డెక్స్ట్రో లివో ఉంటే దాన్ని రెసిమిక్ మిక్చర్ అంటారు. ఎపిమస్ అంటే ఏంటంటే ఏదో ఒక కార్బన్స్ పొజిషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్కి ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ సంబంధం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ లేదు. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో నాట్ అవైలబుల్. సో దిస్ mannose is C2 epimer of glucose. Galactose is C4 epimer of glucose. So you remember these two terms. And these are some of the questions I have prepared. So let's see some of the questions. Easy questions. Which of the following is not a monosaccharide? Glucose monosaccharide, fructose monosaccharide, sucrose not a monosaccharide. Okay, so that is answer is sucrose. So which carbohydrate is known as blood sugar? That is glucose. Which bond is present between two monosaccharides in a polysaccharide is glycosidic bond. Okay, so then which of the following is a reducing sugar? Maltose. మిగతా అన్ని కూడా reducing sugar. Okay, so cellulose is a polysaccharide found in plant cell wall or plant cells. Which of the following carbohydrate is not digestible by the human being? Cellulose. What is the storage form of carbohydrates in animals? Animals లో cellulose, glycogen ఉంటుంది. Glycogen is the answer. Okay.
So yeah, yeah, which engine breaks ఇక్కడ అవసరం లేదు. స్టార్చ్ టు మాల్టోస్గా amylase అని అనుకుంటాం, రైట్? సో దట్ విల్ కమ్ అగైన్ ఇన్ ది ఫిజియాలజీ. యా, మిల్క్లో ఉండే షుగర్ ఏంటి? లాక్టోజ్, ఇందాక చెప్పాను. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎనర్జీ. Okay, it has good support, and there are cell recognition ability. Okay, so regulation of body temperature. Regulation of body temperature ki carbohydrate సంబంధం లేదు. Okay, so it is related to, you know, so ఫ్యాట్స్ అనేటువంటి బాడీ టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి help అవుతుంది. Which polysaccharide is found in exoskeleton of arthropods? Just మనం చూసినాం chitin. What is the ratio of carbon, hydrogen, and oxygen in atoms in carbohydrates? Okay, so that is, 1:2:1. so which sugar is formed by the combination of glucose and fructose? Glucose and fructose కలిస్తే it will be sugar, which is known as table sugar. Okay, which we utilize in our tea or coffee making. So which of the following carbohydrates is disaccharide? Glucose కాదు, starch homopolysaccharide. Maltose, so it is not. So then glycogen. Okay, so yeah, which of the following is carbohydrate is a disaccharide? Glucose, starch. Yeah, maltose is also monosaccharide, but so maltose is a disaccharide. So remaining are not alkanes. Yeah. So okay. So of course, during the digestion of the carbohydrates, we'll see. So then, yeah, cell wall ki structural component ఏంటి అంటే cellulose. మనం ఇందాక చూసాం. So which of the following is a disaccharide made up of glucose and galactose కలిస్తే lactose? Simple, as simple as that. So which sugar is found abundantly in honey and fruits? ఇందాక చెప్పాను fructose లో ఉంటుంది. So what is the primary function of carbohydrates in living organisms? So providing structural support, so energy storage, cell communication. Okay, all the above. So ఇవన్నిట్లో కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఓకే, ఐ స్టాప్ హియర్. చిన్న విషయం ఏంటంటే, సో ద బ్యాచ్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫార్మ్డ్. కనీసం ఒక 15 మెంబర్స్